and faithful servant. When they think about you, what kind of a person are you? When you talk about things, when you do things, when you react, how do you get to react? And that is a story for today. And you, as an employer, or you as a person who has allowed people to work for you or with you, are you able? All right, there's the ability, but are you willing to go an extra mile for the people who are working with you? Do you say hi to your gate man? Do you take care of your nannies? Do you take care of the teachers that teach your children in school? How is your relationship? And that is what we're going to talk about today. And I'm so excited because when I was praying about this, I just asked the Lord to just minister to me. Not just for you alone, but to me and you as well. So ladies and gentlemen, today a beautiful testimony with a beautiful girl with me. Karibu sana. Good to have you. Oh yeah, I love your voice. Are you nervous? Somehow. Yeah. All right. We are just going to have a good time. Usiogope. Mimi na wewe hapa ni yetu. Tunaona tuko sisi wawili. Tuko hapa. Karibu sana. Asante. Kwa majina kamili unaitwa nani? Naitwa Harriet Nasimiyu Masolo. Wewe, yeah. Harriet Nasimiyu Masolo, the great. Yeah, I love it. Oops. Mnaweza nifanyia ile kitu. The great. Yeah. Why? Mbona unajiita Harriet the Great? I trusted God that one day He will make me great. Okay. Yes. All right. Umezaliwa wapi? Umelelewa wapi? Nimezaliwa side za Western. Nimelelewa Western. Yeah. Haya, ukajipataje Nairobi? Kujipata Nairobi. Nilikuja kutafuta kazi Nairobi. Then nikakuja kazi yenye nilikuja kutafuta ilikuwa ni ya nyumba juu hakukuwa na other option. Nikajaribu hiyo kazi ya nyumba but sikuwa namaliza 2 weeks. So nilikuwa natoroka. Juu siwezi, kitu ya kwanza wanani underrate. Yaani mtu akikuangalia tu anasema body size. Yaani body size, si body size, ni vile niko maumbile. Okay. So mtu anaangalia my nature, vile natembea, utaweza kazi. So kitu ya kwanza mtu anakuuliza utaweza. So hiyo ndio ilinipea discouragement. Okay. Alafu juu niko na hiyo discouragement na negative attitude kuwa siwe, juu umesikia nimeambiwa utaweza kweli. So nachukulia siwezi, kumaanisha siwezi. So najidharau. Nania jieka najidharau. Yeah. So inabidi tu juu siwezi hii maswali kila siku kuulizwa natoroka. Harriet, ulipozaliwa ulizaliwa kama mtoto wa kawaida? Hapana. Ulikuwa na viungo vyote? Hapana. Kulingana na my mom, shosho aliniambia nilizaliwa mkono moja. Mkono ikiwa twisted na huku nyuma. Okay. Na mguu. So walifanya stretch. So mkono wako wa right ama left? Left. Yeah. Okay. So nilikuwa paralyzed. Okay. One side of the hand. Okay. Na hiyo ilikuwa mpaka miaka ngapi? Hiyo imekuwa hadi I think nikiwa class 7. Okay. Yeah. Okay. Kwa hivyo ulienda shule kama mtoto wa kawaida ukasoma ama ulienda kwa shule za? Nilikuwa shule ya kawaida, lakini nilikuwa nabebwa na mama, ananipeleka shule na ananirudisha. So kufikia class 7 ndio nilipata hiyo nguvu. At least nguvu, but nilikuwa natembea kama small distance kidogo tu, nguvu inaisha kwa mguu, najipata niko chini. So hata hiyo kutembea nilikuwa naambiwa, unasikia watoto nyuma wanakuambia ona huyu ni mlevi, ametoka kukunywa tu saa asubuhi. So hiyo kitu ilikuwa inani discourage. So, nikisikia mtu anakuja na nyuma nitasimama ndio asinione vile natembea. So nilikuwa natembea, sikuwa napenda kutembea juu najua tu watanichekelea ama watanisema. So mara mingi tulikuwa tunavaa uniform bright. Kitambo nifike shule kaa kumenyesha
hiyo uniform itakuwa imechafuliwa kabisa, huku kwa magoti, kwa nguo huku nimeanguka, so hata naweza rudi home. Naweza juu naogopa ukifika shule utaulizwa kuliendaje. So utaki kuexplain hiyo story, kuanguka. Na tena nilikuwa naweza toka mapema home, lakini kitambo nifike shule takuwa nimechelewa. Nikifika shule nashukuru Mungu juu ya walimu walini understand. So napata nimechelewa, then mnaambiwa mlale chini mchapwe ama mpewe punishment. Najipata pia nimelala hapo, but mwalimu atakuja achape wengine, aniruke achape wale wengine, then arudi aniambie next time jaribu kuamka mapema kidogo. Sasa hiyo kitu ilikuwa inanisumbua juu ukienda class watasema mbona uchapu wangu. Na ulikuwa hivi kwa muda gani up to class 7? Kukua na mkono imeenda upande huo, mguu? Hapana, si class 7. Nilitengenezwa hospitali, ikakuwa tu sawa, but haikuwa imenyoroka hivi. But nikiwa tu hii kazi, after nimetoka kazi ya nyumba yenye nimesumbukana, kuna kibarua nilipata ya kuclean. Sasa nikapigiwa simu, unafaa kwenda kibarua, kuna mahali kunachukuliwa watu. Mimi nikaamka na trouser mbio. Asubuhi saa 1. Nimevaa trouser mbio. Sasa sikuenda the long distance, hata sikufikisha a half of the distance, as in sikufika kwa stage. Before nifike kwa stage nguvu iliisha tu kwa mguu, nilijipata niko chini pa. Sasa hiyo nimekaa kama 2 weeks bila kazi. Na nilikuwa natafuta kazi, saa hii ndio chance. Kuamka trouser imeraruka. Hata niko na hiyo alama kubwa hapa, nimekagongwa na mawe ikatoa nyama ikalegea chini hivi kwa magoti huku na bleed hivi. Sasa nikasema sasa hii naenda sasa hiyo naenda kutafuta kazi for the first time. Wataniuliza kumeenda aje. So nilirudi, hiyo siku nililia. Nililala nikajifungia tu kwa nyumba na nikalia. Nakumbuka kuna mama alinipigia simu juu nilikuwa nimemwambia sina kazi, akanipigia niende nikamfulie nguo. Nilimwambia mimi sisikii vizuri. So nililia the whole day, nikalala, sikufungua mlango, sikukula. Jirani alikuwa anakuja kuninokia, but sikuwa nafungua mlango. So nikaamka asubuhi, nakumbuka ilikuwa Friday. On Saturday nikaamka, sikutoka, nikakaa tu hapo Saturday. Sunday ndio nikaenda church. Nilikuwa naenda church, but sikuwa nimeokoka. So vile nilienda hiyo church, ndio nilikuwa nimeenda, I think ndio nimemaliza mwezi. So nikaenda, nakumbuka nilikuwa nimevaa skirt fupi juu ya hiyo kidonda. So nilikuwa nimeenda kaa nimeinua nguo hivi, juu ikiguza nasikia uchungu. Nikaenda nikakaa, but nilikuwa na machungu. Sitaki kuulizwa ni kwa nini umeumia nini. Nilienda nikakaa nyuma, si nyuma sana, katikati kwa mwisho line ya katikati. So nikiwa nimekaa, niliambia Mungu nimechoka juu nilikuwa naumwa na hii mkono. Hii mkono ilikuwa ndio imekufa ganzi, lakini ikifika usiku silali, ama hata mchana inaweza tu hamua ianze kuniuma huku. Nikamwambia Mungu sina kazi. Nikienda kutafuta kazi, wananiangalia maumbile vile nakaa. So nikiwa kanisani, sasa ndio nimeokoka. Unajua ukiwa umeokoka mara ya kwanza, kuna kale yani uko na ile strong belief, uko kabisa Mungu atanitendea. So hiyo siku nikasema leo sitatoka vile niko. Mungu unisaidie. Kwa hivyo ndio ulijiaminia tu, wewe ndio ulijiambia? Nilijiamini. Sasa pastor akiwa anahubiri, akahubiri na akasema
kuna vile anasikia Mungu anataka kutembelea mtu siku ya leo. Mimi nikasema ikuwe ni mimi. Lakini ni kwa roho tu. But no, kanisa hiyo ni geni. But na nikasema na hata sitaki kujuana na watu. Waanze kujua story yangu, wanijue vile nakaa hivyo. Sasa nikimaliza church, nilikuwa nikimaliza church hata sisalimiani. Hivyo natoka. So akahubiri, akaanza kuworship. Akiworship akasema anasikia kuna mtu ako na shida na one side ako paralyzed. Wow. Sasa nikasema iwezi kuwa ni mimi. Maybe, na ako na shida juu hii nini spinal cord haikuwa straight. So sikuwa nakaa straight. So nikasema inaweza kuwa ni wa mama. Juu alisema she's a lady. So nikajua kuna mama maybe wamefanya kazi hivyo, si mimi. So akasema kama ni wewe simama. Mimi sikusimama. Nikakaa tu. So akakuja akasema ni Hero. Enye ulikuwa umeketi? Sasa mimi nikangojea mtu asimame. Kuna mama alisimama. Huyo pastor akamwambia hebu describe your problem. Kama nione kama iko related na yenye nimeonyeshwa. But yeye haikuwa yeye. Akamwambia kaa chini, si wewe. So akarudi huko. Akasema huyo mtu amejidharau sana. Amejidharau sana. So nataka Mungu amrahisishe moyo. Ajikubali tu na asimame. Juu leo ni siku yake, Mungu amshughulikie. Akaingia hapo. Akaanza kuworship. Nakumbuka aliimba miracle worker. Miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Nikaingililia tuna hiyo wimbo na nikasimama. Before nisimame alidescribe huyo msichana au a lady amevaa skirt ya black. Na ulikuwa na black? Na nilikuwa na black. Wow. So ikabidi nikasimama. Vile nilisimama akaniambia bado nitaconfirm. Describe uko na shida gani? So mimi nikamwambia niko paralyzed, mko side moja. Akaniuliza mkono wako unaweza beba kitu iko na uzito gani? Akasema hata naweza. Hiyo nikachief siezi shikilia hivi nikaikunja. Hivyo akaniambia ni wewe. So tukaenda huko mbele, akaanza tu kuworship hivyo, tukiomba. Akiwa anaomba nilisikia tu uchungu kwa muscles za miguu. Nikasikia tu uchungu, sharp uchungu. Na akaniambia ni Mungu anakutembelea. Alikuwa na worship tu. Just a worship, hiyo tu. Come and do a miracle. Tuka worship like 30 minutes. Watu wakaingia kwa maombi. Vile niliamuka hapo, hata sijui kulienda aje, sijui. Nilisimama, nikaambiwa ubebe kitu yenye huwezi inua. Nililetewa 5 liters ya maji, niliinua na hii mkono. My God. Na hauko unaweza kubeba handkerchief? Sikuwa, acha kukunja handkerchief na hii mkono, kuishikilia tu na hii mkono. Kwa hivyo you're one side, hauko unaweza kufanya anything? Sikuwa nafanya. But immediately ukaombewa na you carried 5 liters. My God. After that, unajua nilikuwa nimetafuta kazi. Sunday, hiyo Sunday sasa after kuombewa. Monday nikaenda, hiyo kazi nikapata. Enye ulianguka tukienda? Friday. Nikaipata. After kupata hiyo kazi, on hiyo Monday nikarudi kufanya hiyo kazi. So nikianza kufanya kazi ilikuwa kufagia. Nikianza kuinama nikakumbuka. Before nikumbuke nilisikia nimekanyaga mawe kwa mguu ya left side. Sasa nikisikia nikainama chini niangalie.
kwa kiatu, huku chini ya kiatu kaa kuna mawe, sikuiona. So ikabidi nitoe kiatu, sioni kiatu. So nikatoa mguu, kiatu kabisa, nikakanyaga chini nasikia mawe kwa mguu. So nikakumbuka, jana niliombewa na kenye pasa alisema mfupa inanyoshwa. Okay. So nikakumbuka kwa Mungu ameninyosha mfupa. Yes. After hiyo, so nikakumbuka, na by the way nilikuwa na kidonda na nimevaa trouser, nilivaa aje. Yeah. Kuangalia sisikii uchungu, kuangalia kidonda ni white. Imekauka. Hivyo tu. Ile kidonda tungeweza hata kuvaa skirt. Hiyo nilikuwa nimeishikilia hivi. Na haikuumi na hausikii uchungu. Imekauka. White. That was a miracle. Yeah. Kwa hiyo wakati yote nini inaendelea kwa akili yako? Unafilaje? Unataka kusema nini? Unaambia wase wanakuona? Mimi kenye na feel kuwa Mungu anatenda. Hiyo maombi unaomba, unaweza kuwa unatembea but you are worshiping, but unaambia Mungu unisaidie. Hiyo ni ombi. Ishaenda direct. Yeah, hakuna ombi wao inaenda kwa dustbin. Inaenda direct kwa Mungu. Wow. Wow. So ukaanza kufanya kazi ya kufagia. Ulifagia kwa miaka mingapi? Sikumaliza mwaka. Yeah. Nakumbuka nilienda home August. Niliomba ruhusa kwa hiyo kazi ya kufagia. Nikaenda home. Kwenda home, siku ya kurudi nikaambiwa kazi imeisha. Juu nimechelewa kukuja, wameweka mtu mwingine. Wakakuvuta kazi? Yeah, ilikuwa August. So hata sasa hiyo niko kwa March na kuja. So nikasema shughuli si wangeniambia tu mapema hata ningekaa tu home. But nilikuja. Hiyo August yote nilikaa bila kazi. August mpaka December mpaka January 12. Ndio nikapata kazi kwa the Dukus. Oh, beautiful. First of all, before tufike hapo. So tumeka August, tumepona sasa. Tuko kabisa, tuko sawa, tunainua hata 5 liters. Kwa hivyo we are not paralyzed. Yeah. Tumejiamini number 2. Number 3 tumeokoka. Bado unaenda kwa ile church? Bado naenda church. Kwanza nimeishika kabisa. Yeah. My friend, let me tell you. I told you when I was praying this week about this testimony, I told God, minister to me. And I hope you're getting ministered to because I'm getting ministered to. I'm being changed. Beautiful. Now, kuna mtu anaitwa Solomon Msabai. Anakusikiza, anafurahi sana, anasema such a testimony and a great encouragement. And then Edwin Kijana anasema I am following the testimony and I'm seeking God to give me the spiritual strength as he has strengthened the lady. I love it. I love it for you and me. So tukafika kwa Thukus. Tulipatana aje na Thukus? Bado before nifike kwa Thukus. Nilikuwa hiyo sasa story ya kuokoka. So kila Friday tulikuwa na kesha. Kila Friday kulikuwa na kesha. Sasa nikiwa kwa hii kazi ya kufagia, nikatoka kazi nimechoka, nikasema leo hata siendi kesha. Kukanyesha. Ikanyesha, mvua ikanyesha hadi saa 4 usiku. Nikasikia sina amani kwa nyumba. Nikaamka, nikavaa, nikasema kesha lazima niende, nikaenda. Kufika kesha, tukaomba, tukamaliza, ikafika 5. Ikaisha, kesha ikaisha, watu waende. So si tukatoka. Kutoka mvua ilikuwa inanyesha, imenyesha usiku yote. Hadi hiyo 5. Sasa tukitoka mvua ilikuwa imeisha. Tukaenda nikiwa on my way, mvua bado ikaendelea kunyesha. Nikajikinga kwa kanisa ingine tu hapo. Then ikaisha kidogo, nikaenda kufika kwa nyumba. Yes, nilipata maji imejaa kwa nyumba hivi. Sikukuwa na kitanda, mattress iko chini, kila kitu iko chini. Nilikutana na bowl, sahani hizi za plastic. Zimelea, vitu ziko tu juu. Sina kiti. Sasa nikashindwa nitafanya nini? Maji imejaa hadi huku juu. So kama ungekuwa in the same house, pia unge drown kwa maji. Ndio hiyo. But God alikurescue ukafeel tu wacha niende kesha. Niende kesha, yeah. That's a beautiful testimony and a beautiful miracle. So tukafika January tukienda kwa Thukus. Tulipata naje? Kwa Thukus ilikuwa Sunday.
hiyo wiki ndio Sunday ifike, ilikuwa on Thursday. I remember my friend akaniambia, Harriet, tumekaa sana kwa nyumba. We amuka tuende tukatafute kazi. Ilikuwa Januari ametoka ushago. Mimi sikuenda juu sina fare, na provided na mom. Hivyo kila kitu ni mom. So yeye ametoka ushago akaniambia tuende kazi. Tulienda kwa bureau. Kwenda kwa bureau mimi nikasikia sina amani nayo, hadi tukapewa connections. Mimi nikamwambia mimi hapa natoroka, na nikaconnectiwa, but nikasema mimi siwezi hapa. Nikarudi Thursday home. Friday akanipigia, juu umekata, mimi nimepata. Nimeenda. Saturday, Sunday mimi nikaenda church. Nikiwa church, huyo tukiwa wanamalizia akapeana prophecy. Huyo pastor. Sasa ni prophet. Akapeana prophecy akasema ati kuna mtu, kwanza alisema kuna mtu amekaa kuanzia August mpaka saa hizi hajapata kazi. Lakini kuna kazi unaitiwa na umeidharau sana. Na nikaambia Mungu isikuwe ya nyumba. Okay. Nikaambia Mungu isikuwe ya nyumba. Juu ni mimi juu nimereflect ni mimi ndio nimekaa kwa August hadi saa hii. So ni mimi. Na nikaambia Mungu ni isikuwe ya nyumba. Juu hiyo ndio nimeidharau kabisa. Na akasema hiyo kazi ndio Mungu anaenda kukutengenezea njia nayo. Hapo ndio maisha yako yote iko inabadilika. Beautiful. Akaniambia enda, ukipita hiyo mlango unapigiwa simu. Vile nilitoka nikapita hiyo mlango, nikaenda, nikiwa on my way nilipigiwa simu. Na the Thukus. Oh, beautiful, beautiful. All right, so for those who are wondering who the Thukus are, if you're wondering, you'll be living under the rock, because these people, do you know those Buroti Maguta, when Amugoda somewhere, me I don't have. At least Harriet is one of the owners of a whole land, and you'll tell us about it. But right now, ladies and gentlemen, I want to invite the beautiful couple to just come and have a beautiful time with me as we get to talk about 1, 2, 3 about Harriet. Very nice. Hey, kumbe nyinyi ndio power couple. Wewe, Harriet wasongea hapa to Katie. Oh, beautiful. This is good. This is good. I love this. And you're both looking amazing. Wewe. Even ndio ndoa inakaa. Even ndio ndoa ndani ya Yesu. Beautiful. Now, we have had a good time with Harriet. Just getting to talk about her life and what she has gone through. And her face just lit up when she said, the Thukus called me. I want to know, what is this glow about? What did you bring to her life? Why did you, first of all, accept her as she is? She has gone through rejection. But before that, please introduce yourselves to us. Okay. Ladies first. All right. Yeah. So I'm Purity Thuko. Yeah. I'm born again. Married to one man. I'm a mother of 4. Yeah. And I thank God to be here. Hey, mother of 4 anakaga hivi. All right. All right. My name is Dominic Thuku. Born again, love Jesus. I'm a husband to one wife, who is a female, as you can see. And he is a father of 4, a teenager and others behind there. Yes. Beautiful. Now, when I know some of these people or some of these couples or parents get to say it was a divine connection. How did you give her a call? Why did you give her a call? Okay. So I'm the one who gave the call. Yeah. I was expectant with my last born. So I had 3 other kids. Yeah. It was not easy to get a house girl who would be willing to take up that burden at that point. And before that, I had had a good nanny who left me just before I got my 4th born. So I was almost in a desperate situation. So my last option was calling a bureau, because one of the friends I had asked for a nanny referred a bureau, and I told her I don't take house girls from bureaus. Of course, I had a misconception, but for me it was a done deal. I wasn't going to take a house girl from a bureau. Yeah. But she insisted, so I gave it a chance. I called the lady, the bureau lady. Yeah.
And she gave me like 4 or 5 contacts. And with every call, I'd be more and more disappointed. It would be the potential house girl interviewing me. Yes. And eventually, and refusing to come. Because at that point, I was in a special situation. I needed someone who didn't want leave, especially for Sundays. Yes. That's because my husband serves in church, and we like it for our kids to be in church every Sunday. So I needed someone who would be there every Sunday because I was going to be home for like 3 months or 4. So with every call, I would feel I wasn't getting what I wanted. So eventually I told the lady, don't even send me any more contacts. But the lady, I could tell from the desperation in her voice, she needed this commission. I think they get a commission with every girl they send. So she insisted. And the last one she told me, now I'll give you one last contact. This is someone I know, and it's someone who's very good. So I thought, okay, I've done like 4 or 5. Let me give one more chance. I took that number. I called Harriet. At that point, of course, I didn't know it's Harriet. She was like one of many. Yes. When I called her, coincidentally, she was around. And I asked her, how soon can you come today? So I told her, yeah, you take a bike, come home. And when she came, immediately she came off the bike. I could tell she was limping and she looked, I don't know whether to say weak. Yes. And okay, for a moment I wondered whether she was going to be able to do the work, because this meant housework and looking after the kids. But when she came into the house, okay, let me go a bit back. Someone had told me, if you want it to go well with you, for house girls, number 1, do a proper interview. Number 2, take that ID and remain with it so that if she tries anything funny, you have something on her. So I was ready to do that. But when we started talking with Harriet, and she just started talking, she didn't even tell me her story, I just loved her. And I felt like I will take her in, even if she won't be the one to do or rather all the work, but I'll take her in. Wow. Even if it means she just stays with us. So that's how we met. You came about. Yeah. Husband ukakuja nyumbani, kapata kuna mrembo. Yes. What was your first impression about her? Sincerely speaking, I think I always defer to her judgment when it comes to house girls. Masters, Nanny. So I didn't have any. If she decided to pick her, I think I flowed with that. It's her department, and I have come to trust her judgment in some of those things. So I didn't sikuwa na maoni. Yes, at the moment. How long have you guys stayed together? 5 years. 5 years, Harriet. Yeah. Haujaifikiria upaku uende? Nishaifikiria. Oh. Nishaifikiria. Yeah. But I think because of the relation. Now, the other day we saw something beautiful. There are people who are able to gift, but they are not willing. You went an extra mile. First of all, you brought her into the limelight. And you know how sometimes we've seen scenarios of nannies just being on the limelight alafu wanafanya ile kitu. All right? Why did you guys decide that you were able to gift this beautiful girl of ours? And why were you willing to even go that extra mile? Kamogoda, pahali nimetoka. Rekegwire. Harriet, you are richer than me by far. Why did you decide that particular direction? Okay, so this is something we discussed with my husband. But before that, we had talked about Harriet, and we decided Harriet is not our nanny. She's our own daughter. Because of the relationship we have had over the years, she has become one of us. The kids love her so much, and it's mutual. She loves them as well. And one thing that is settled in our home, Harriet is our firstborn. Wow. And even when we get to do the interviews, we introduce Harriet as our firstborn, and then our secondborn, Henry, and so on. So what we were doing to her is what we will do to any of our kids when they are of age. That I believe it's wise for a parent. Uanze kugawa mapema. You don't wait for the kids to fight after you are gone. And so over the years, we will do that to each of our kids. So we were just doing that to our firstborn. How is the relation when it comes, when you say someone is no longer your nanny? Do they still get to accomplish what they came to do? Do we give them their monthly remittance? What do we do? I'd want to have an understanding. So I will not call it a salary, but I do give her a monthly stipend, because of course she has her own needs, personal needs.
But when it comes to work, all our kids work. All our kids do the laundry, all our kids do the dishes, all our kids do the cleaning. So she's just one of those. It's just that they won't stay idle at home. So the work she does is not because she's a nanny, but it's because she's one of the kids. Yeah. Okay. Harriet, how has it been with the Thukus? Umekaa miaka mitano. Amani. Oh, that is the most beautiful thing I've heard today. Peace. Yeah. Peace. Peace. Do you think, guys, it was a divine connection with Harriet? What do you think? Absolutely. I think the Bible says that the steps of a righteous man are ordered by the Lord. Yeah. So I don't believe in chances or just something happening. I do believe it was divine. And I think there is something about, maybe they have not mentioned, before even we reach the place of gifting her anything, we started by empowering her. And that is by taking her back to school. Wow. She's in college. Wow. So actually, even when we talk about maybe what she does, ni kama akitoka shule, like any other child. Yeah, so I think even before she came to the limelight and people know about it, she has been studying. And I do believe that is part of her empowerment and equipping her for the future, even before the other things that have come her way. Yeah. Beautiful. What are 10,000 of you doing on my live? What is happening? Watu wanapenda story, watu wanapenda chai, watu wanapenda chai sana. Yeah. All right, Harriet, Thukus wameniambia they are part of story. Ungetaka kuambia nini leo? Na mimi uniambie mimi ukiwaambia. Mungu awainue, awabariki na muendelee kuwa na hiyo moyo ya kusaidia wengine. Awabariki mubariki wengine wengi kabisa. Yeah. Let's talk to employers, and especially with the domestic workers that we have, from the gate to the houses to maybe the shamba boys to whoever. You've mastered the art for some reason. I think you've mastered the art of staying with someone who is not your blood, but to then again possess them as your blood. Please talk to people who are watching you today. What I would say is that that could be your child. When you listen to her story, she had a lot of shortcomings, or rather, not even shortcomings, she had a lot of things working against her, and maybe that's why she could not reach where she'd have wanted academically, or basically in life. And her mother didn't choose to have her that way. That could be you. So don't mistreat someone or don't treat them as less just because it's someone else. And a nanny does not mean someone is less than any other person. If, in fact, you need them more than they need you. Because today they don't get a chance in your house, they will get that job elsewhere. Yeah. But like for me, I knew exactly what I needed and I found it in Harriet. So that's one thing I appreciate to date. And I tell her, much as you say we are a blessing to you, you are a blessing to us. So if we all have that dimension of looking at things, that this person is a blessing to you, be a blessing to them. I believe people will be treated better. People will be given chances to grow. Because right now, she's in school pursuing to be a children's officer. Because that's one thing we saw in her. She loves children and children love her. She serves in the Sunday school ministry in church. So even in our home, it's not just about the work she does so that she gets paid. No, it's a ministry. So we are now empowering her to pursue that ministry. And not just ministry, even in life, because this is something she'll be able to pursue as a career for the rest of her life if she wishes. Yeah. So I believe if employers look at it that way, this could be your child, they will also bring out the potential in that person. Yeah. Beautiful. Mr. of the house. I'm a believer in the value in everyone. There's greatness in all of us. And it's a matter of time and chances. And it's always good to, when God sends someone your way, be it your gate man, be it that security guard somewhere or a nanny, anyone God brings your way, it's good to see it through the eyes of God. And think about this season, because some people are sent to us for a season and a reason. Yeah. And the Bible says there are even some people who welcome even angels without knowing. Yeah. So when Harriet was coming to our lives, we didn't know the impact she will have in our lives. And also our children, because maybe we have had maybe more able-bodied people, Yes. but they performed less, they related less with our children. So there is value and greatness in each and every one of us. And it's good to appreciate that and embrace that and treat people with respect.
and also do it like you are doing it for God. Because at the end of the day, you didn't do anything to God to be where you are today, to be an employer. It's God who gives people those chances. And if you are faithful with the least, then God is going to entrust you with much. And we are just stewards on behalf of God. Yeah. All right. Harriet, kutoka sasa miaka 5 ijayo, ungetaka kufanya nini? Apart from what Harriet has just told us. Kuwainua wenye wako chini. Wow. Uweze kuwasaidia. Wow, my emotions are getting ahead of me. But now, Dennis anauliza mko na kazi? The Thukus. Si mimi, ni Dennis. Wawaone DM. Yeah, but there's a DM. DM. But inadepend ni kazi gani? Ni kazi gani? I also feel like sometimes you don't lalia bahati ya mwenzio. Yeah. As we get to wind this up, Harriet has now come to the limelight. All right. Sometimes some of our nannies or the people you've seen, they go to TikTok, and no TikTok nowadays. Tap, 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 tap up. If today she wants to start her own YouTube channel or she goes out there, are you ever afraid of the things you've seen before, previously? Are you ever cautious? Do you ever talk to her about it? I go first? Yeah. Okay, so I don't know which part exactly to be afraid of. Yeah. Because if there's something to be afraid of is maybe if someone has dirt on you, which fortunately, maybe, Hannah. Yeah. Yes. Then again, we guide her as we would our children, because she is our child. And we guide her on life, not just TikTok, not just social media, but godliness generally. And you know, once you're godly in your life, it cuts across. So because she is a God-fearing girl, I want to believe even her going to social media, it will have everything to do with her character and the kind of person she is. Yeah, but we are not afraid of anything she will do out there, because we also trust her. We have seen her. She's tested by time. Yeah. She is a God-fearing girl. Beautiful. Yeah. All right, Mr. Thuku, when in life we get to have our ups and downs. Sometimes she will not do the right thing. Yeah. Sometimes she'll do the right thing. Yeah. How do you call her out? How do you correct her? I think it comes down to who she is to us. And I said, once someone become your child, you are not like having second thought, like, how do I treat this one? Okay. Because even when it comes to my children, I don't have to sit down like, think. How do I tell them they are wrong? Yeah. It flows naturally, because that is not something that is being pushed or being acted on. It's something that we have already embraced and put it in our mind that this is our child. And therefore, it is playing with love, but with direction, of course. So for us, I don't think we sit down and like, how do we handle her? Or how do we correct her? And also we understand also no one is 100%. Yes. We are all work in progress. Yeah. So when the direction is about making you better and showing you direction, I think even her, when she's corrected, she'll just take it with that, because there is love from where that correction is coming from. And that's how we do it. For us, it's so natural, because she is indeed our daughter. Yes. All right, Harriet, maybe I'll throw this question again. Wakati mwingine sisi binadamu ukosea. Wakati umeona Purity amefanya kitu. How do you handle it? Sababu si ni binadamu. Sisemi ati wambie, now let me tell you parents. How do you now get to a place pale unasema nyinyi mmenikwaza ama nafilivi. Wakikukwaza, how do you handle it? Huwa sisemi. Aya. Okay. Huwa sisemi, but huwa nanyamaza. Naambia Mungu nisaidie. Okay. Niondolee hasira. Na nikiamka asubuhi napata nikiwa na amani. Okay. Hivyo tu. Okay. Is it correct that we can solve it by ourselves? Sometimes when she's saying she may not be able to express herself. What I would say is it's in all relationships. Yeah. You find that at one point there will be friction, there will be a bit of stumbling, and there's a lot that happens in relationships. Not just an employer-employee, not just a husband, wife, not just a parent-child. But the thing is, when you have the right attitude and when you actually mean well, and maybe you didn't have an intention to offend,
even God, as she says, God brings that closure. Yeah, because at times you may not know you offended someone in any relationship. Yeah, true. So when you all pray about it, because there are some things maybe she will do and I feel she would have done it differently, but I don't necessarily need to tell her, because it's not everything you have to really point out. Otherwise, life would be messy, you know, if you have to sort every little thing that happens. And God brings the closure. Beautiful. So long as you mean well. Wow. Yeah. I love it. I pray that your relationship get to blossom, that may be a reflection to even some of us who are employing other people, some of the people who are working for us. Na Harriet, nakuombea Mungu ukikaa kwa nyumba yao kwe venye God alisema, venye Mungu aligrow ama Yesu aligrow in favor and in wisdom, pate kibali. Amen. Even not just with them, but even the classes that you go to, or the people that you relate with, hata marafiki zako. Yeah. One of the things that I know is sometimes the world may be too noisy for us. We may get to know. Watu wanaweza kuambia, hey, ow, ama, you know, just listen to the voice of God, because you're born again. All right. Thank you for coming. Thank you for being a blessing. Please tell us, I know you guys are on social media. Tuambie nyinyi ni nani social media na what you get to do there. Yeah, so we are on YouTube. Yes. As the Bukus. Yes. But I prefer her voice when she's... Marketing iko sawa hapa. It's good. It's good, yeah. So you... Okay, so we do have a YouTube channel. It's called The Thukus. So for everyone who's watching, please do subscribe. And we talk about marriage, we talk about parenthood, we talk about family and faith in God. And basically life, yeah? So do subscribe. And we also have other social media handles. On Instagram, I'm Purity Thuku. It's Dominic Thuku. On TikTok, we have The Thukus. Yes. And I also have mine, Purity Thuku, Thukuson. Yeah. So you can find us on all those social media platforms. Okay. Yeah. Okay. You guys need to give me a date for a testimony about how you met, how life is, Okay. so that we encourage these people out here. Yeah. But thank you so much. You guys have sent me so many messages. I may not read all of them. With Harriet, nataka tu encourage yule msichana ambaye kwa nyumbani anafanya kazi kwa tajiri fulani ama mtu yeyote tu pale anafanya kazi. Nataka ukaweza kumencourage on this particular camera. Okay. Afanye kazi kwa uaminifu, kwa upendo. Asifanye kazi ni kama anafanyia huyo bosi wake. Afanye kazi ni kama anajifanyia, ni kama anafanyia Mungu. Hiyo bado ni ministry. Yes. Yeah. Ukifanyia mtu kazi kwa uaminifu, kwa upendo na kuvumilia, Mungu atakubariki. Amen. Yeah. Oh Lord, I can't add anything else. That is what we get from Harriet. And I pray that even as you get to work in the spaces that God has given you, that you will work with a lot of diligence, that the Lord will say, good and faithful servant. If you're able to sweep, sweep well. If you're able to drive, drive well. If you are whoever you are, just get to do the very best. And may the Lord bless you and keep you. And may the Lord allow you to just be a blessing to other people. Right about now, we are taking a short commercial break. When you come back, we're coming back at Nairobi Grace Church, Maroroi. We are going to have a 2-hour service. And at 11 o'clock, I'm right here with Hype Danabi and the Stormers. We're going to put on our dancing shoes and have a good time in the presence of the Lord. Usiende mbali. So